Yama Munina Joe Emma Kwaba Efamo Emra Great Commission Television eso Ebraso say o mayimu amahudo so ensam yansem trofo ya bobo ani nyina anu no nwei ye de besom say no nsabremu kase bo nsam no de pina na ewo mu a yete eba besom na de edima kote bi en say wampani John Dramani Mahama e de atodwa say wamu a wamma kwan ema yede excavators efa wom so eba wo mayimu no wo bia ya wobema saa kwan no ya excavator no nkura nkrata ye so mu a dantewasene mapa asante mantemu soafo na waye ne se wode nkra ma apan krache no ahodo e wo mantem no mu se obi ama nani na ho na wonye adwuma mbo ase be ya mampani ani suade hunu no betumi akora nimu pa afi apan krache ya wo kwa west wono so ade atoso ya wo kire se mansini no betum pon a ohia kurumafo mo a obunyira nkamom na wo momo ano se be ya dwumade bia obedie no ebetumi akora nimu pa na yebekọ amahodo so ensem emu a Uganda na kyerɛkyerɛfoɔ yi a wɔn wɔ hɔ wɔn ate atua sɛ wɔn nkyerɛ adeɛ sanse wɔn hia katua ntumu mampani wɔ hɔ ama wɔn ndafuo makomako nson sɛ so wɔn ankɔ kyerɛ adeɛ a wɔyi wɔn adi ensem no ebi ka wɔ mu ho afei anigyedeɛ ɛwɔ mu na yɛbɔbɔ ne nyina no a yɛte ɛba bɛsom wɔ nwumere yɛaseda yɛwɔ mu ɛkɔ ama Hola Sevilla Herbal Center afei Eden Hills Residential Services go same travel and talk ho na afi enagad enso eya person ye nwere wo saka bia beboa wo ama wo se ehwa ye ten pa nyumako yi o madaroma na nwere yi yasi nkonya ye den nsɛm yi ba besom o mahene Kofi Asempa ene media nwere me na me som kase bokwan so kra metwa me ho na afi nsɛm no nkyeremu nyina mete amamu John Dramani Mahama ene wo share civil society organizations ene won edi nkomo na wo nkomodie ya na omudie ni nyina fa kwan a ye befa so ya betumi aso galamsey ano ewo mayimu ene mampani ene won didi nkomo no ahodo no a abra mampani afu simpie ya wo kasa no wo kire se kane na ohwe excavators aye krade bo mayimu na do so pa se ebedu o mayimu a na ohwehwe ho nkrata mpo na yɛden sɛ obehu ho nkrata asɛm ɛwɔ man mu afi de yɛbɛkɔ DVL aso yɛmpo ame akɔ register na yɛden nanso ni nyinaa abego man mu a yɛde ɛyɛ adwuma saa excavators ahodoɔ yi nso nyinaa ba ɛbɛboa ɛma galamsey yi etumi kɔ so paa ɛno ti wɔde na yɛsi fam sɛ efiri nnɛ ɛde kɔ saa excavators ahodoɔ a yɛkra efiri obi ma so ebeduru man yi mu no sɛ ɛkɔba sɛ yɛkra ɛde ba shipping authority ko a obema kwan ama excavator na beduru oman mu wa bra nkrata bia nka ho no yebetwe na so pa se wo se ye license kura free nsem a yebegye eto mo hwe yi papa sanse saa excavators ahodo a yekra e de ba no eno e na ebebo ama galamsey yi atumi yakoso pa ba se sei no se yesi ano se ye mane mad e na yebetumi aboa ama galamsey yakoso no yetumi atuase ne ntam so. One of the important successes is the change in the whole issue of excavators. Excavators came in huge quantities, and I remember that at a point under the previous administration, they asked that permits be gotten before excavators are imported. Meanwhile, the law did not say you should get a permit after, but that was what we came to meet, that you bring the excavator, then you go to the Ministry of Transport and ask for a permit. But the law actually says that you must get a permit before you import the excavator. And so now we're enforcing that law. And so you can't bring an excavator in, you can't put it on a ship, and we're telling the shipping agencies, if you bring an excavator for which there's no permit, we shall penalize you, the shipping agency, for carrying that excavator here to Ghana. In the meantime, we came to meet a huge quantity of excavators in the port. And that is what the lands minister was explaining to you, that we had to decongest the ports because there was no more space for anything. And so we've moved them to the military
space at the Shire Hills and other locations, and we've corralled them there. One of the successes too is the registration of excavators. Even though the law requires excavators to be registered, nobody was registering their excavator. And so if you look at the DVLA records, there was no registration of excavators. And so anybody could bring in an excavator and take it straight into the forest. Today, we are requiring that every excavator must be registered with the owner of the excavator known. And once that is done, like he said, we've started putting trackers on the excavators so that we know exactly where they are going to. It's not only illegal miners who use excavators, contractors working on our roads, quarries and others all use excavators. And so it's impossible to just put a complete ban on excavator, but we must know where that excavator is going. If it's a construction company, they register it in their name. If they have a project and they're using it there, we know that that excavator is being used for construction purposes. And so we now can hold the owners of excavators. Now, yeah, that's why Jemu, I watch my dear Croya Asia. Now, Attorney General, every Muhonmubia, no so Ekasa Yapan and Kasa even watch they say. Ye war Emrabi, a woman yimo. Ya, a year Li 2462. Sa Emrano, Emma Quine said, it to me a two goodie, a way enquire a hood war ya, ye war a woman emo. Nano wajina so our Kasa say. Sadia ya dear Boapa, Mamma for Taura, Payemu, a quiet mine and a hood wobu horror. No ye illegal mine, cry, Ubisana was more licenses. One confirm not true, so what it in 300 war. Now, what her anymore, son said, 1 in 24, Atrasia Comutia boom, I say. One is what for what hens as war a woman no. Woma Comutia woman say. Bosumi a woman and that was do nine. Woman the Sam Ray, a comra Sibaja fee hormo. Ama, Oma catch them Rasibaja for and say, O Montungo. Son say, Sam Ray, a happy pa. Na woman chum, woman to Tim and Tungukra, Sabaya, young quiet no. Yen to me and to Fuma goody away quiet, Miss Sansa, Yanasa. Yes, say, young quiet Nina, and it was best. Say, Adanason, na what the Sam Ray could do her, would be antennachi, na Sam Ray, into me free hormo. Fellow Ghanaians, in terms of the legal steps, the Minister for Lands and Natural Resources has underscored the fact that legal and regulatory reform is at the heart of what we are doing in order to change the narrative about illegal mining. So one of the things we have done is to review the Minerals and Mining Act. And I have advised the Minister for Lands and Natural Resources that the current state of the law is such that licenses and leases can be granted over the whole territory of the Republic of Ghana. That includes forests, that includes the territorial waters and the exclusive economic zone. So the first thing to do is for us to streamline the Minerals and Mining Act. And for instance, in respect of mining in forest reserves, we will put a provision in the statute, in the bill, when enacted, that will prohibit mining in forest reserves completely. And I have told the minister that one of the things we can do is to identify all the forest reserves and put them in a schedule attached to the bill and make it categorically clear that no license for mining activity or lease for the conduct of mining can be granted in respect of all the forest reserve attached to the statute. Now that means that at any point in time that the law, the position has to change, they have to go back to Parliament and then review the law, which makes it, politically more difficult. Also, we have prepared an instrument that is LI 2505 in my office, and that will be laid in Parliament on the 14th. The Minister and I have agreed that on the 14th of October, when Parliament resumes, we'll lay that instrument to revoke the famous LI 2462, which is the infamous LI 2462, so that there will be no basis whatsoever for anybody to tamper with, with our forest. So immediately it is laid, within 21 days, it matures,
And from that time onwards, we will not have LI 2462. Nancy and Tewona Swafwa ya wohwe amanebo ensem so e wo man mu. Onyamfo Samuel na T George. Wone Ghana for ebo nkomo ye ne se sade wosi eka no se wone DSTV fo bedi kaso bomu na wayire ne ho ama wono mbo wo matimi atete so no. Wo be ka kire Ghana for se de channels no pi na na ababeka ho. Abra wo kan sa asemi pe na dumkuma ye wono ma se bi jafie e ma no so se dapi. Na asem a waka yi ogu Ghana fo nyina anim ase wono ankasa nso wagu ne ho anim ase enti so won no tom pene no a won pa Ghana fo kyew wo pa kyew no wi a won san fa ne dibire nto ho san se dwumadi a wo hye boso obedi no wantumi ani na wo mo ye sa ansem trofo nhyiamu inu ada ewie ye pe na enne edom dodo a wo mo ewo mrase bedwa fie nso so afrensem trofo se mo mra ne enso ye obi ka na Parliamentary Committee on Communication opini a wono ewo saa committee yi esubie Onyamfo Suleiman Adama wono so agipre edinson trofo abonkomo no wo kire se we ensensem a edumkuma no friends trofo ya wo mo kasa bebrebe ede kire ensem trofo no sabe nsuo bi anyinam wo mo nsem wo mo kan nyina eni nyina so sanse adwuma so afo no ye no anya so bi ne o wa ya adwuma pa se wo de won tiase a wo mo ntrase din na wo mo nkaka o mani enhwe se anano bi no DSTV no ne yero charge ne san enne yi so etesan eti sansensem on betena se ese ya daje kekan no hwi se nim eti se Ghana for yete sansem ya ye mo nyina ntungo. It is leadership in action. It is accountability in action. The claim by the minority that the minister acted unilaterally and in a manner that weakens regulations under his watch is not just baseless, but false, dishonorable, and unbecoming of members of the August House of Parliament. It is on record that the stakeholder committee was chaired by the minister, but had several directors, one deputy director general, and the director general of NCA, the director of innovation from the Ministry of Communication, Digital Technology and Innovations, the MD and directors of Multi-Choice Ghana, the group MD and the head of governance and regulatory for Africa of Multimedia Group, of Multi-Choice Group, as members of the committee. How could this be said to be a one-man show? Remember the meeting that announced the reduction in the bouquets had these people in attendance, including Multi-Choice. Secondly, the Honorable Sam George Nati has led administration has delivered more tangible reforms and initiatives within 8 months, notably audit and recovery of broadcast frequencies in February 2025, reduction of data costs also in February 2025, established the first ever data pricing committee of NCA, MNOs, and consumer groups to tackle high data charges, strategic partnership with MTN, EcoBank, British High Commission, among others. Institutional strengthening. He has directed Infraco to grant NITA full access to government IT infrastructure. He has commissioned a complete asset inventory of GIFEC infrastructure to optimize digital inclusion nationwide. He has commissioned a rigorous enforcement of critical national information infrastructure and data governance by the Cybersecurity Authority and the Data Protection Commission. He is bent on ending wasteful contracts. He has declined to renew the expensive Kearney GVG Common Monitoring Platform contract, saving the state millions. He has referred the shady acquisition of Airtel Tigo and the making arrangements to the Auditor General for advice. He is in the process of reviewing all the legal regimes of agencies under the ministry, 15 of them. He's added additional spectrum for better service deliveries to mobile network operators. He's also involved in digital skills revolution by launching the 1 million coders program in April 2025. He has completed a successful. It is leadership in action. It is accountability in action. The claim by the minority that the minister acted unilaterally.
Asante mantam no soafo oronyamfo Dr. Frank Amwakohene aye ne se wohwesa de enema esi kono a mampani John Dramani Mahama fiti se yede akofuna hye ne nsem ema wusua kire Ghana fo nyina no na ne suade hunu nyina ne se obeboa ama o my Ghana yetimi akọ bosha asase ne so pa enu nti se wobetima ye se adwuma na ese se na krache nom ya wapa wonum nyina wotimi ehwese wo so ebetumi aye adwuma pa enu nti woni wo mo hia aban krache no mo e wasantemu antemu no mu nyina ahia adidi nkomo na nkomo didi mu no de ato manim se wo nyere mo honya adwumaden pa emmoa se be ya mampani na ni suade hunu no ebetumi abamu ama wo mo na wohwe adwuma wo mo ye e wo mpesoa no so a ayade a se ekose ya ebetumi aboa ama mampani ni suade hunu nyina atumi abamu ede ama wo mo o de sansem nyina ato manim bra oni mpanifo yi ehia ye e wasante mantemu. The crux of the issue actually was centered on illegal mining and the fact that we will need the full support of the party and the full support of all MMDCs to be able to help us chart this course. Because we have realized that everyone all of a sudden has turned to become an NDC person just to be able to get cover for whatever else they may be doing. Right now, as we met here, we met with all the leaders of the party. So if anyone is using the name of the party to cause disrepute or to tarnish the image of His Excellency the President, we want to charge the party, which we have done, that they should name and shame so that we will be able to, as it were, cleanse the system and be able to have a good grips over this illegal mining issue. And again, this is MDCs, forest and all these water bodies reside within their districts and their municipalities. We have charged them to lead the fight so that when there is a need for response, they are closer to the people and they are closer to the ground. They can respond accordingly. We have encouraged them that when it comes to influence spending, if there is any big man who wants to engage in mining, the person should come directly and engage in mining and not go through any third party whatsoever. So if there is any third party who comes and tells you that there is NDC person or this NDC appointee wants to engage in any form of mining whatsoever, they should cause the person's arrest so that we will be able to hold the bull by the horn and be able to Eramo ewo awutu Senya West Mansino emo Emrasebedwani ya wo mansini mu eye oronyamfo Gizela tete agbotui na sebeye ya mofra hodo a ekọ ntwaso suku ibi ewo ne mpeso aso wo ho behin han wo nti waye ne se obemo mo trank ibi ene mattress a wo betumi adaso na trank no emakomako ahanu ena mattresses no so ahanu saa ena wote ama emofra ya wo mokọ senior high school yi ewo ne mpeso ano eso na abra wodane ne mai ede ama wo no ena wotu omfo se kwa mokọ school no oma enwomasua ehia omo pa na nsencha mo behwe na emofra yi obi ho a no de cigarette bi atua na no no de experiment utwa beto social media isu a no dada ne ho saa na ya eba wose no emmoa na nsan yi ready dey emmoa de beboa eye nwomasua omoma no ehia omo se be ya enema a wode mu omo no eso mfaso ebetumi aba to support the parents. Performing one school I work on, at least in the past, if this time been something a bit more tangible, just to be able to show that we care and support the parents. Exams and 4,000, yes. Because yet your masters doing the BC on the numbers, so there are lots. So we decide to select those who are brilliant and needy and support them. 200 mattresses, 200 trunks. Peer pressure. A lot of the secondary schools complaints are can be into drugs, and somebody will go without in naivety, without knowledge of Sanemano. But we do have peer pressure, and now say be over connected with certain students, and no parent wants that to be happening to their children. And see, may I say yet to in Kolanofo. To remind them, say, baby, I walk on. Say, you count yourself lucky. Say, 1, when you aqua SS. 2, the fact say, when I walk instead of somebody else who could not make it. And see, you just have to remind the children to learn, to study, and to remind them, say, this is their future. So they also have to play their part.
or it goes to agreement a project I shall say back to school, and I shall say with the KG primary school now say AGHS. You another opportunity and another initiative for more tertiary and so there special package and I said scholarship. Back to school no simply pala war and I say due to 1 or 2 reasons want to be uncle school as a district assembly in collaboration with member of parliament ya kamboma this project na by the bobo and see learning resources near mo nti never mo trunk and offense mattresses na you may be where one of member of parliament and district assembly and ya kamboma ya besan so ya to so no mo dey kakra to just to support the parents common one school I work on at least in the past no this time something a bit more. Local Government Act, Act 936 no. Ebo amane se wo mansimu a bibia ma okwan se mansin krache no wutumi efre de efre ne se town hall meeting na oto nsafre kromafo nyina se de be ya wo betumi aba na omabisa bisa ensem de afa mansin ne sikasem ho na enkokọ ye kwa wu ese wo so aye bi atonsa de efre kromafo se wo mrai na wo muni nkomo abra womo etenase wodwumadie yase wodwanyamfo Tamimu Halidu ya wono ene ye aban krache e wo hodmo no ejipre ekasa kire se dwumadie ebekoso na akoso yi paa de a ne nyina ya na efirikromafo no se wo betumi aboa ama mpuntudwuma hodo ekoso no ebetumi akore ne mpan no ene ade ebetumi aboa yi papa no nti ohia wo machitai se wo mbeta na chi na dwumadie a wodie e wo mansiri no matumi akoyi paa ede ama wo menu achi ene wode susu bi se wohwe adwadifo edudwa e won kokko odwa kase mu na ebi aso woden pa yesi entena kwa ho wode ne server besi ho entena ho wohwere na kanten si ho saa no mo ya wosi sekoba sa tax force ne ba se wo mo sesa enemo ne e de aba assembly ho a enwa adwe so ba bagi sanse wo aso woden ene de saa de nyina e de aba to mo hweye na saa nema yi wo mo ntwe mo ho emfiri ho mo na na ma progress aye progress yenya impuntu ene nkoso a yehwehwe emu se obeboy mo kasam a mo de be kakasapa afa municipality ni progress ehia pa mo panchre ehia pa mo de mo be shame o local government amayabu oman no ehia ye pa ena obehwese assembly yen hyehyeye yen so adu hu e wo nokware mu ye ti so ama powers enkoye kasa ko a na hia e ye nokware tie ye effective wa ye nya more than 4,000 ko ye dia fuel kasa be mu we ye nya personnel e be tere akọ me ma me papa nti taxes na ye jeno yefo nyina kwa edi congestion o bi wo husu kromo nsu mu na ade se tu class mama ye noyo no yen ma education ko una kromo bi hu kra no yo eno de e ka leadership and dey high na emu ade ayaya bo ka nti utie and central for am so we dey e ye bosome mensa ye no pe e no kware Adentia. You don't think I said every day was 3,000, 4,000, who told fuel. Cars. Cars are the very demand, so the call. They say, the best friend out of 4 hours. The cabin people Casa will say, if persuasive fails, force must be applied. Thank you. The bedroom will be get the force and the guy and you say, enya manose lemo eya moto ene mpuntu ne enkoso ababa ya siti nti ebetu wana mo coordinating director badi kan chance ha me pa absha ye koya nim na ye wuramu wo apa danchira west mansin no emu na assembly members ya wo ewo mansiri mu ena aka mo ho abomu ekire se wo hwe sede galamse esi koso pa wo mo mpeso ano so wa anu odin anu odin papa na nya no nkonso kronobo ekoso
ne nyina nkamfua no akyerɛkyerɛfoɔ nso koraa yɛ ɔmbɛkyerɛ wɔn ma adeɛ nso a ɛho asan yɛ den de ama wɔn esan sɛ wɔn hwɛ mpɛsoa no sisi yi a nsu papa bi koraa ni hɔ ɛna akorɔmfoɔ asan etu wɔn ani sa ɛne ti sɛ posi kyikyɛni ɛde ne ba hɔ sɛ yi sɛ wɔn mɛkyerɛ adeɛ a afei bɛhu sɛ bɛwi ase yɛn kyikyɛni yɛ dwane kɔ san sɛ wɔn a wɔnya nsuo nom akorɔmfoɔ asan etu wɔn so sa etiwe deɛ wɔn de nkotosrɛ ɛna ɛtu mpanyinfoɔ anim sɛ wɔn srɛ wɔn ada sɛ bɛtumi a wɔn abambɔfoɔ ɛmmra hɔ anim yɛɛ yi na afei ɛno akyi no wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛnya akyikyafoɔ ɛde ama wɔn na wɔn atumi abɛkyerɛ wɔn mma no adeɛ ama wɔn san sɛ nkwadaa bɛkɔ sukuu na wɔbɛkɔ akɔtenatena sukuu dan mu saa wɔbrɛ wɔn nya obiara nkyerɛ wɔn adeɛ deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ paa ne nti wɔn srɛ sɛ anim yɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne ɛbɛpusi wɔn ama wɔn aba hɔ nom a ɛbɛboa paa na apadenkyerɛ west mansin no wɔn brɛ paa ɛwɔ mfimfini mantam no mu ɔhaw kɛseɛ paa ɛwɔ yɛn schools ɛwɔ apadenkyerɛ west mu ano ɛtikyafoɔ wɔn ho akɔ atwe wɔbɛkɔ schools no efiri kg ɛkɔpem GHS no na ɛtikyafoɔ mmiɛnsa ɛtikyafoɔ yɛ 9 enum ɛna yɛdi dwuma wɔ abran sɛ ɛba saa ɛba no saa na nkwadaa no bɛkɔ school hɔ right deɛ nanso adesua sɛ ɔmo nsa ka no nyɛ no na ɔmo nsa ka wuya kɔyɛ akwansideɛ ɛne ɔhaw kɛseɛ paa ma adekyerɛ ɛne adesua ɛwɔ apadenkyerɛ west hanom sei sɛ wobɛhwɛ a ɛyɛ colleges of education ɔmo kɔ school no ewie a yɛ post teachers efiri nkran ne ɛdɔm aba district ya nti district director na ɔwɔ ha no ɔni akwanya biara sɛ ɔfa teacher ni nti sɛ kakra a yɛdɔm bɛfiri central government sɛ bi nipa 10 nipa 20 a ɛbɛba no ɛno ano no nti yɛadesrɛ a yɛsrɛ aban ɛne sɛ ɔma kwan ɛma district director of education ntumi fa akyerɛkyerɛfoɔ titiriwe ne bia mmea na district ahodoɔ a yɛni teachers te sɛ apadenkyerɛ west no na nka yɛne ankasa tumi afa yɛ mmabunu ne yɛ mmeranteɛ no a ɛwie school no na ɔma ba school no ma ba bɛboa ama dwumadie akɔ so yɛsrɛ communities a schools no wɔ mu ɛsɛ yɛbɛsrɛ wɔn sɛ ɔkyerɛkyerɛni biara ba sɛ ɔbɛpɛ dan a sɛdeɛ sɛ bi nkɛde bɛma abɔntensu sɛ bi a 3,000 4,000 5,000 no yɛnte so na at least ɔkyerɛkyerɛni no ntumi nya sika nhae na wɔn tena mu ni ne dwuma ɛwɔ dɛnkyerɛ wɔahyia no na mboa yɛn I am afraid that sɛnea yɛka no but wɔn akɔyɛ crime scene kyɛ sɛ tutu asɛm ne asawo ne wi ne saa na manama ne deɛ but ɛnam sɛ akɔyɛ galamsɛ ase nti saa na mana wɔ hɔ paa nti yɛsrɛ aban yɛsrɛ ɔmampanyini ne ne mpanyimfoɔ yɛsrɛ security services no sɛ ɔmbɛtumi aba na ɔmabɛyɛ mmoa san sɛ yɛma ntam wɔ de wɔ adwumadie no ɛsi kɔ so no deɛ ano ɔden ama nkwaraa na ɔmɔ hɔ no but ɔma starte a ɔmɔ pɛkɛ daa lifestyle nti yɛbɛsrɛ aban no ɛne security agencies no so ɔmbɛba yɛ mmoa na ɔmabɛ rescue ka no ɔhaw kɛseɛ paa ɛwɔ yɛn schools ɛwɔ apadenkyerɛ west mu ano ɛtikyafoɔ ho akɔ simayɛba ɛnsɛm no pii no a ɛna ɛwɔ akyirɛ a yɛte pɛprɛ mu yɛba sesi a abusuafoɔ yɛ mo bibi akɔ aba ɛde ba Pemsan Company Limited so adwumakuo a ɛwɔ Ghana ha wakɔfa aduro nwanwasoɔ ɛde abɛdwa so a aduro no ɛyɛ nwanwade akɛseɛ aduro no din ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsule aduro no a ne mmara no ɛde agan no wodinam na wote agan a aduro yi ɛna mebɛkamfo de ama Ghana ni bia na sɛ bibini bia sɛ obenya bie na wɔn so anonom na etimi aboa no saa aduro nwanwaso a yɛka ho asɛm yi Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules no ɛyɛ aduro a yɛ adwuma wɔ ntini mu aduro yi woyɛ obi a sɛbi omɛma sɛm ɛda fam tinkagya a bɛrima ne ntimi mma no mu so koraa bɛrima ne ntimi mpagya ne ho woyɛ bɛrima sɛbi wo ne ɔbɛ hyiam na sisia no wagye mu a nso aduro yi yɛkamfo de ama wo aduro yi yɛ aduro a ɛbɛboa ama wo ntini na etimi asɔre agyina so ɛbɛma mogya de afusane wɔ bɛrima no mu ama bɛrima no atumi asɔre agyina so yie na watumi abɔ adwuma no ama ɔma ɔpiafo obi biara sɛbi oni atenka sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima wohia aduro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules a ne mmara ne de agan no bi kɔnakɔtɔ bi nom watenka ayera na te kɔkora kɔnakɔtɔ aduro no bi nanom na wobɛhu sɛbi aduro no esi yɛ adwuma si fa afei woyɛ no to nkyɛn sɛbi obi wɔ hɔnom a kitikom ɔwɔ haw paa kɛseɛ paa
so yo ba na wo konfitire na se wo menses na ma ebe yi a eduro ebe boa wo cement vital herbal mixture kona kwato eduro ni binom be ma onfiti ko no bibia ye kama de amount afa so wote yawo wo onfiti ko mu a eduro ebe boa wo cement vital herbal mixture and capsule afa so obi won ma se bi wa ko jane nan no na moja di etire wo ba na otisa de bia hu moja no tie ni ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a na se do betimi abo ama moja ni nyina to atwa e de ama okra afa so obi so a sebi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edure betimi abo ama yawo ne twetwe na wo ni nyina etimi ate akokra no ye agan cement vital herbal mixture and capsules eduro no eye adwuma wontini mu na enuane no bi eduro wo mu a eboa pa ye fen nitric oxide say nitric oxide no wunya eba oni padua ma enti bi emu asi enti na akantare ba bebiem ba be hu ntini ama ntini metumi adawo modu etime de afusane usisi na ya ye neurotransmitters a sonifri adwen no ho na eba eno na se obi te yawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane no bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye friend endorphin na sa endorphin ne ba se usisi na yaw yaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi ho ko e de amount enti so sisi yo ya edure wo so num agan cement vital herbal mixture and capsules edure ade award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edure ade award efasisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anim nyina so ye be sa ade award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla obenu maduro no sima kakra bi ati a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni ato se do be sia no maduro no na emi na atumi aboa ama bibia ye kama ma o afa so ba bia be nya bi ato no ye di egu screen so na emom tie ni ye pa se wo kumase ene ne pattern wo store wo person to bi ton a ba bia e di kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o store kese a obenya be bi atu honum akwakoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okeo ono so be ma obi ato afi so Sambora ewo Kagetia Gate 3 no opposite pe edroi edra eba beboa eyi sa o hawe nyina afi wa kwa ma enti pe bi akiri kwan to agan a etrese ejan no pebito na enkototin e ma na so nya wa ho odin pepepe edama na wase se wajibrena watwen ye coachful atimokwa mansino emu na district road safety manager ayura Joseph K Arthur papa ya gbamane ese ne mpeso ano so akwansia koso ma wadwene hora wonte ase enti sade ne masi kɔ no wobesra bambofo pa se wo mmram na o mene mo sanse ohwa adobafo wo ha omunimra so kra wolodi nipa no wo ba saa se lutanza mrikatente pa wotwam na chimfutu owu hunu hwe na wode sen eno achi assembly member wo mokwa sibi so enso de bito so se no kre pa de so afo yi kan eye no kre pa nto mo sere se enmanum yayi empirifo emram nkwanhia esisi wa ha de edoso pa week be cast 2 tumi beto anodin se ye si anokwan nti ubusame a se de a week cast 2 etumi beto ha bra kwan no mu ya mu wiye se over speeding so ka ho na kwan no se de sharp curve no so no se de aye no anodin nti se car no eba
na wɔde speed ne firi soro hɔ ne ba saa speed na wɔde twa kwan curve no dia na wɔate abɛtɔ ase ha nti yɛsrɛ aban sɛ ana yɛsrɛ contractor no sisi aban no dia aban ade ama contractor wɔyɛ ho adwuma yɛsrɛ contractor sɛ nka wɔn ma sign bi ɛma drivers no na wɔn hu sɛ aha no sharp curve sharp curve a ɛbɛtumi aboa ɛma drivers no hu sɛ aha sɛ no edu baabi a ehu nti ɛso moto bo ase na wɔde twa curve no na ɛde asomdwe ba. Okay, ɔno wo yɛnhwɛ saa nkwanhyɛ anamɔ bɛn na watu afa ho. Yo, anamɔ a yɛtu afa ho no, watu anamɔ ɛho contractor no aka kyerɛ no sɛ ha sei no. Esi ana ɔmo twa kwan no sisi akora no. Cars nto akora, cars be 8 ɛna ata nti me contractor no aka kyerɛ no sɛ yɛsrɛ no ɔma yɛ sign post bi mfansi hɔ na drivers ne du hɔ a ɔmo hu sɛ bibi sɛ nti sɛ nea mo ka pɛpɛɛpɛ ade ɛma me hu sɛ ɛkɔ anim sɛ yɛn mu bebree ɛnhyɛ da ɛndwen sɛ yɛn kwa ɛho ehia yɛn ɛsen bibia yɛn mu bebree ɛnhyɛ da ehu sɛ yɛyɛ nneɛma bi a ɛmfa kwan mu a ebetumi de akwanhyia aba na wohwɛ twufo etimokɔ a dapɛn biara ni hɔ a wɔnte sɛ asɛm osi na me no me de ne sombo no kɛse ɛbɛbɔ the last year sɛ yɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne education a ne atwa to ɛyɛ enforcement ɛno nti sɛ nka enforcement ɛyɛ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ mmara yɛ adwuma obi afom obi akyea mmara no edi dwuma bi na BBC a yɛbɛhwɛ sɛ saa nipa no yɛama asotwe a ɛfata biara ɛne no edi ama ayɛnhwɛsodeɛ ama foforɔ ɛne ne sinta mehu sɛ ɛnyɛ twufo nko a ɛwɔ yɛ Ghana man because ɛba sɛ yɛn kasa nkyerɛ nkurɔfo a Muhammad Aroma media fo ne journalist fo ɛyɛ mo afɛm deɛ Rosette fo ɛyɛ wɔn afɛm deɛ DVL fo ɛyɛ wɔn afɛm wɔn ɛka wɔn nyinaa admo but obi fom a asotwe no sɛ akwanhyia si a wobɛte ase so akwanhyia si wɔ kwan yi so na mmom akwanhyia na esi yɛ no efi ne yɛyɛ nhwehwɛm yɛte yɛn sɛ na driver no I witness yɛ ɔkɔ mirika nti yɛyɛ nhwehwɛm na ɛbɛbɛ bia nhwehwɛm na mbɛ abɔnten sɛ yɛade nhwehwɛm ne ba abɔnten na asotwe a ɛfam ho ɛba abɔnten ne ehu sɛ wo nua bi a onni license ɔka hɛn na onya problem no yɛatwe nkwanhyia afisa yɛkɔ amahodoɔ so nsɛm emu yɛwura mu ɛwɔ Uganda akyerɛkyerɛfoɔ yi a wɔn ɛwɔ hɔ ne kyerɛ sɛ wɔn ateetua wɔn nkɔ sua deɛ mu nkɔ nkɔkyerɛ adeɛ biem na Uganda National Teachers Union wɔn ɛna ɛhyɛ wɔn akyi a wɔn di saa adwuma yi ne nyinaa yɛ teacherfoɔ akyerɛ art ɛwɔ kuro no mu wɔn kyerɛ sɛ wɔn nuanom a teacherfoɔ korɔ na wɔn deɛ wɔn kyerɛ science no sika a wɔn gye nye sika ketewa koraa wɔn artfoɔ deɛ sika mo mo afean sa anom anum na yɛ de ama wɔn nti wɔn nte aseɛ wɔn yɛ kyerɛ wɔn nkɔ nkɔkyerɛ adeɛ na no ɛna nam so ama Uganda Minister for Public Services Honorable Muruli Mukasa wakasa ɛde afa asɛm hu no wɔkyerɛ sɛ wɔka kyerɛ mo pre pa nye pre fa kora no wɔka kyerɛ wɔn so mo nim no man kwa nkɔkyerɛ adeɛ na mo amate atua nyina mo nka hu si yɛ yimadi sanse aban ne metena sɛ mesoso obiara so mo nkɔ na mo nkɔkyerɛ adeɛ sɛ akotua ntumu na mo pa negotiations na wɔsɛ mo ne aban yɛ ni kwan sɛ mo te atua sɛ mo nkyerɛ adeɛ ɛno ti waka kyerɛ district education office officers no na afi resident district commissioners ni nyina sɛ wɔn hwɛ obi bia wa ama suku bia free next week kɔ no wɔn ka hu sɛ wɔyi ne ho adi ɛno ano no saa ɛne free Uganda man ne mu a atimi aba betodwa afei yɛ teato mu ɛwɔ anigideɛ nsɛm emu a Ghana dwomtoni yɛ afɛ no obini atodwom kama ɛwɔ man mu nanso ɛkama yɛ sɛ yɛyɛ abasobɔde adwumadie bi a ne din dim na no ɛna nsɛnkyerɛfoɔ ahyia ne yɛ wɔn bisa ne sɛ kratie yi sɛdeɛ asi adeɛ asɛ akɔkɔ yie kama yɛ sɛ Ghanafoɔ yi wɔ yipa mu yɛto dwom bia udin wum nanso yɛba na abasobɔde a ne yɛyi mu ana wɔ sɛ wɔn ase no ɛne yɛyie paa na ohunu sɛ yɛatemdie kɛseɛ paa de ma ne brand no san sɛ adwomto a wɔto no Ghana ha nyɛ ketewa koraa wɔse wɔn ase wɔn hyɛ da nominate ne paa best rapper ayi Telesel Ghana Music Awards yi bi afeduru ha ne yɛde afa ne kɔn ho yɛ amfa ama no wei ɛyɛ atemdie kɛseɛ paa de ma ne san sɛ yɛka Ghana rappers paa ya woyi miɛnsa si hɔ a wɔno ntumi nyine mfirim wɔka ho bi na yɛyɛ abasobɔde de ama rappers ano ɔno yɛyi ne firim da bi
yɛ ne saa enye yi kura yɛ kɔɔso yi wɔso ɔdwene ho a yɛ atemdidie ɛde ma wɔn ankasa ne brand a wɔbuild no abusua kase ɛbɔ na si yɛde aseda ɛma hola sevia heba center eden hills residential services ka ho enagad and afi go same travel and tour ya young media and professional institute rom nyina ka ho bie na wo boy ya nwumre yi yɛde nsɛmi besumaseda bie enko emfama production team ni nyina MCR and afi camera afi wo nso a wogibrɛ na wo hwɛ yɛn so enkra ebi enko emfama yɛda wase yie papa ɔmahene kofi asempa ene mitime enanwumre yi bebesumo kasebo kwanso mada wase amammo enehwe